Next topic is capacitance of capacitor when dielectric slab placed between the plates. We consider two plates. One plate has positive charge, another has negative charge, and dielectric slab of thickness T is placed between the two plates. The distance between the two plates, that is the D. The electric field inside the dielectric slab, that is E, and the remaining portion electric field is E naught. First we have to know about the dielectric. Dielectric that is a insulator, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਫਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ electric field has gradient of potential, that is dV over dr, that is V over R. Then cross multiply V, that is equals to E into R. First potential across the dielectric slab. Dielectric slab has electric field E and the thickness, that is T, means E into T. Second is potential across the remaining portion. Total distance is D and thickness of the slab, that is T. The distance of the remaining portion, that becomes D minus T. Then electric field across the remaining portion, that is the E naught, and the thickness becomes D minus T. Then total potential becomes E into T plus E naught into D minus T. Next we have to use the dielectric constant, that is equals to E naught over E. Then we have to find out the value of E, that is equals to E naught over K. Put this value in V, then V becomes E naught over K into T plus E naught into D minus T. E naught is taken common, inside is T over K plus D minus T. Next we know that electric field is sigma over epsilon naught, then V becomes sigma over epsilon naught T over K plus D minus T. Next put this value in capacitance. Capacitance, that is Q over V. Put this value of V, then Q over sigma over epsilon naught T over K plus D minus T. Next we know that sigma, that is also equals to sigma into E. Q, that is sigma into E. Then C equals to sigma A over sigma over epsilon naught T over K plus D minus T. Sigma is cancelled out and epsilon naught is shifted to upward, then A epsilon naught over T over K plus D minus T. Next there is special case, put T equals to D, then C becomes A epsilon naught over D over K plus D minus D. This D minus D becomes 0, then this is equals to A epsilon naught over D over K, then K है जड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाऊगा, then C becomes A epsilon naught K over D. That means capacitance of the capacitor increases K times when dielectric slab is placed between the two plates. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ E naught, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ T, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ D। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VET ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਇੱਧਰ E ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਓਨਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ V equals to E naught into D minus T.
then E naught, that is sigma over epsilon naught, then V equals to sigma over epsilon naught d minus t, then C equals to Q over V, Q that is sigma into A, and V that is sigma over epsilon naught into d minus t. Sigma is cancel out, then C equals to A epsilon naught over d minus t, then put t equals to d, then C equals to A epsilon naught over d minus d. A epsilon naught over 0, 1 by 0, that becomes infinity, means the capacitance of the capacitor becomes infinity when we place the conducting slab between the two plates. If dielectric slab is placed, then the capacitance increases k times.